message gye yatutte mu kitundu ekyo as the opposition politician started his nationwide tours wamu n'okugulawo offices mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Yatandikidde Mbarara, kyetwalabye ye nnamungi w'omuntu, ye nkuyanja y'abantu, nga bonna balinze okubeera nga bawuliriza ekigambo omukulu ono kye yatutte ne bannabyabufuzi ab'enjawulo. A lot can be said ku lukuŋŋaano olwo lwe twalabye mu kitundu ekyo ekya Mbarara. First, lwabadde generally peaceful, tetwalabye confrontation wakati w'abawagizi ba Honorable Kyagulanyi wamu ne police oba other security agencies nga we tuzze tukiraba before. In fact, ekyabadde Mbarara kifaanaganako n'ekyali the other day mu district y'e Jinja, ekibiina kino bwe kyali nga kyaniriza mwami Paul Mwiru mu kibiina nate. Akati producer awandiika bye simugambye naye nga njagala kubeera nga nkujjukiza nti what we saw in Mbarara is exactly what we witnessed mu kitundu eky'Ejjinja bwe twalaba nga Honorable Paul Mwiru bamwaniriza mu kibiina ekya National Unity Platform. So there was generally peace, era nga bwolaba, those were some of the pictures that were witnessed olunaku olwajjo Mbarara. You can see the hundreds of people mu kibuga nga bambadde kala z'ekibiina, bambadde obukofiira bw'ekibiina. That was I think moments nga Mwami Kyagulanyi yakamaliriza okuva mu radio emu mu kitundu ekyo yabadde ayogerera. You can see the people in hundreds mu ssanyu eriyitirivu ennyo nga baaniriza Honorable Robert Kyagulanyi. And that's one. There was no confrontation gye twalabye wakati wa security, police ne Kyagulanyi oba n'abawagizi be. Ekyo bangi babadde tebakisuubira. You can even remember olunaku olwajjo twabadde wano ffenna ne tugamba amaaso tugatadde ku Mbarara okulaba kiki era butya police bwegenda okureactinga ku first tour eya Mwami Kyagulanyi of the many that he is expected to do across the country. So that kyawedde mirembe. But ekibuuzo ekyebuzibwa ekinene ennyo, tours zino zitutwala wa? Where are they taking us? Especially mu kaseera nga Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yamala ebbanga ddene ng'atubuulira nti Mwami Museveni agenda kuba agenda mu bbanga ttono nnyo, tajja kuweza mwezi, batubbye. Should we expect more of the same as we build up to the 2026 general elections? Now, to digest this and to dig deeper into this, I'm joined by the President. I like that. Now, yagala kunziba. Okay. Omusaada wegadumire, President wegadumire mu Kaliro. Yeah, Kaliro. Anega Secretary nnyo Sir Simon Muyanga Lutaya. Yesimba emirundi ebiri akaluna n'awangulwa. Now that intention is to weaken me. You start by introducing me as a political failure, and then you want me to analyze politics. What kind of... Good morning, Sir Simon. Happy to have you this morning. No, I am here. I'm sorry I'm a bit late. I think, like you have, when you have young girls, they overdrain you as an old man. They overdrain you. Yes, so by morning you can't stand. So I am very sorry that... So why do you allow them to overdrain you? Because, when you become old, you also become vulnerable. You at times have no choice. You have no choice. The girl who drives you their way. For them, they are young people. The things they need a lot of time. When you say, I'm leaving in the morning, say, Daddy, now I cook kuncho. No, you see, as you grow, Sir Simon, one thing I'm learning from you,
given byoyitamu kubanga I see a man who suffers so much and struggles to wake up in the morning to come for this show. One thing I'm learning is to always look for someone bwetwenkana oba nsingako. No, bwemwenkana is dangerous. I think I don't know what it is, but there is something wrong with our age. When you get a woman nga mwenkanye emyaka, I've seen many marriages of that level do not stand, or where the woman is older, there are also issues. There is this gap we have made now that there should be a gap of 10, so you make it that it should be 10 to 15. No, but they're draining some of you. You see, now that's the challenge. You see, engeri you're struggling okuzuka okujja wano okukola. The girl is draining me. Yeah. How is she anyway? No. Just remind me, how is she? Very stubborn. Really? Very stubborn. She's the one I'm seeing? Very stubborn. Ntuli ku TV olugambo lujja kuku. Very stubborn. Useless person. Kale. Thank you. I found you analyzing. But we already there. We already there. Bakagwambala muisa muli mutya mwebale tuli wano kabiri okwongera kuwaya kunimwe. Yeah, I'm there. There's something I'm enjoying. I'm enjoying my old age. Yeah, I'm enjoying my age very slowly. Aging, so although I also have regrets. You have regrets? Very, very, very. About your age? Yeah. I think I never prepared for this age. I never. You still wanted to be a little young? No. There are things I ought to have done that should be ready by now. That should be ready by now, but I did not prepare them. And I think as a lesson we need to let our people know, one of the things you need to prepare for very well in time is medical insurance. When you grow, there are issues that come with age, especially your health. There is a natural breakdown in health whether you want it or not. One or the other. I think some of the tissues and the veins and the muscles and the whatevers keep giving way. So I think I've held you for so long. Those I've stayed with for 45 years. So you must have planned very well to handle your medical bills, to handle your health. I think I never prepared for that. You should be a landlord by 45, not a tenant. You should have comfortable transport, not jumping on borders. You should have your name cast out. People should be knowing that I'm going to Makaga Adam. Ngenda wa Adam Kungu. So singenda wa Adam ono mutabani wa Kungu. You must have gotten out of the shadow of your father, your parents. You must be on your own. You must have some reserves with the bank, some good savings. So I find myself missing out on all those ones. And many times, every morning I ask myself, but why do I work? Many times I ask myself, but why do I work? I thought you work to reach some of the things you mentioned. Not reach. It is now you who should be working to reach those things. I should be working to consolidate those things, to cement a legacy. But I realize that many of them I am missing, and I keep asking myself. No, but you have to work. I have to work. You need to keep pushing. You need to keep working. Mr. Museveni is about 8 years, but he says he's still working for this country and for his children and grandchildren. He's no longer working for the country. Mr. Museveni, yeah, he's now working for. He's actually past that stage. Mr. Museveni is now working for his name, legacy proper. A legacy? Legacy proper. A man, the only man with the vision according to the NRM. Kati Museveni yegomba genda mu nsi ki? Buli wayagala asobola okugenda. Buli omu agenzeewo.
tulina abantu abali mu kanisa baga nti ndaba mukama nga akutwala ebweru, ndaba mukama akusa mu America, basitula obutebe. What is there? Nkusabira okufuna visa. What is there to go and do slavery? What is there? But you know, God has created some class of fools somewhere. They just don't care. So if I have learned now that for senior positions like president, IGG, those positions that are very critical for the country, you need old men. Men who no longer get excited with women. They don't get excited with money. They don't get excited with offices. Don't get excited with the trips. They have had it all. So that means nti tujira tuleka ku Mwai Museveni nga president wa Uganda. Kubanga literally you're saying buli kimu kyonna akirabye, buli kimu kyonna akifunye, takyalina mululu gwa nsimbi, takyalina mululu gwa balabira amakazi ag'entunga muwagala bitu, atayina agera kitula, atayina nakasero, atayina entebe, atayina state lodge ebusoga, buli wamu na buli wamu. So Baganda as a president, but away from what he holds as a president, even as a person, Museveni has enough cows that even if he sold one cow every day for survival, he would survive for the next 100 years. You know the average price of those cows now? It's a million. Let's give it 1 million shillings. So waba ine ente eze 10,000. Ente 10,000 nga lunaku atunda ente emwemu n'agiria. 10,000 gy'emyaka egi. Emyaka 3. Nga lunaku atunda ente y'akakadde n'alya n'abaawo. You think he cannot survive? He can survive. He has properly prepared. So the things of pleading with people, hello, how are you, and where are you, Adam? Now Adam umperezayo ke 10, Adam wenawa okwetano onyambiseko. This rubbish is regrettable. Very regrettable. Because I came late. Because you came late. Nera bw'otuuse ku set n'otandika bw'otyo. Until I came late. So I'm now trying to justify why I came late. Why have you started like that? Because I came late. Omusanze njogera ku Kyagulanyi n'osala okutandika bw'otyo. Nsala okutandika. Ani yakunyizizza? That's the only good thing I have. Nje tebakyanyiiza. I have grown. Sikyanyiiga tinyiigire ki. Byandinyiza mbasinga obwongo. Mbasinga obwongo. Zategeera ate okunyiigira tategeera. Nze mba omusiru. Okay, well, so Simon, otuukidde Joe nze naawe twabadde discussion wano and I would request that you don't sit. I will not sit. You need to accept kola na muvubuka sinze nakutuma okwo kadiwa nkusabira kyenyi allo owulidde ekyo kyennyini kyavumye kyensaba mukaddiye emyaka egyagirina mu 5 egyensaba okubyemu emirundi 3 abe ku myaka 13 in Jesus' name. Because wakkiriza kwa muvubuka you need to go by my terms. So Joe twabadde nayo wano in the morning nga tetuli, I wasn't sure whether actually police and security would allow Mr. Kyagulanyi to hold a rally in Mbarara. Nawe I was opposed. Wabadde okiwakanya. I thought there are people coming from Muntungamo and they would not want these two principles to mix. Well, I have news for you. The rally was very successful. I saw hundreds of people, dozens of hundreds of people that gathered to watch him, to see him, to engage with him. First of all, let's look at some of those pictures. These are people outside one of the radio stations. Yasokedde okwogera awo ng'afuluma mu radio station ali mu motoka ayimba azina agenda ku kifo ewabadde olukungaana. He feels like he has won a battle with himself. He has won a battle with himself. Let's look at that again. Simanyi no gye bazaala producer mwe bwekituuka eyo. Sinaye si yatere nanka. Yatere mbonda. See the guy. This is the guy. You know, he looks fresh. Now look at that stupid journalist behind him in a press jacket. Just behind the man and taking pictures. The same vehicle with the principal. If they had to assassinate the principal, that foolish journalist would die in a minute. He's an idiot. What did you want the journalist to do? I will see Wovera.
Let's look at it again. Si ku motoka ya police, I want you to see. Where? Azze walinga, leta walinga omukulu yekyanga ko jange. Anayenzi namazedda. I am a member of the first family by God's design. Olaba, that journalist, that press, that one with the press jacket. Mulabe wali. Mulabe wali. Awo principal dabuzi mu motoka kino kigwa bugire kiva ko kigwa. Ne bifa ne bituletera obuzibu. Sicho kira. Kwata mukatono. Yes. Now this is wrong. That's wrong. This is wrong for That's wrong for journalists. That's wrong. I don't know which media house this one was. It's like an activist now. Maybe it's just wrong. This is very because oli ayina yali afulumye mmotoka munda kino kiri ku top kiri ku waggulu ku mmotoka oli bwadda munda bwati badduke zwi mmotoka edduke kino kigwa bugwi ngati bagamba one dead others injured. Fools just. This is too okay. Let's look at the numbers. Just look at the excitement of the people. I cannot be excited with the people of Mbarara. Did you expect this in Mbarara? For Kyagulanyi? Yes. Oh yes. Really? Even alien skin would get those people. Let alien skin go to Mbarara. Let alien skin go to Mbarara now and make a public appearance. We'll get those people even more. No, you can't compare alien skin to Mbarara. Or musician. When it comes to crowds in Uganda, you never know what excites them. This Bobi Wine Kyagulanyi Center is the most popular musician in our country. The most popular artist in our country. One who everyone would want to see. Okay, babaze kuwulira bubaka kati mbuulira bubaka kigobo wawulidde. That's where we are supposed to go. We are going. So these crowds are not necessarily persons eager to get political messages for the delivery of their country, but simply excited. These are cities. These towns have have jobs, have boys without jobs. Okay. They come around. Mr. Simon, you're contradicting yourself. Tubaddenga wano ng'otulaga crowds ezijja ewa General Muhoozi Kainerugaba. I have never talked about those crowds. I have never. You know what I said? I told you that Muhoozi has successfully established himself with the audiences that he's now on the list of presidential hopefuls. Any idiot counting whether from Museveni or anti-Museveni, and you're counting who will replace Museveni, you'll talk about Bobi Wine, you talk about Museveni himself to replace himself, because Museveni can replace himself. He keeps reinventing himself as Chivuhabura, and Muhoozi. So now Muhoozi, he did it for a very short time. He has now become part of the list. Okay, let's look at these numbers as we're going for the break. Let's look at these people again. Simon, Nogambi, you don't get excited by this. But there should be a message that when I had the rally in Kalido in 2016, where Elias Lukwago and Namafabi came, I had a crowd of 20,000 supporters. Because we tried we tried to write everyone, we tried our best. Did I go to parliament? You didn't. So are these numbers so the chemistry meaningless? These crowds here are meaningless. They don't mean anything. Let Katumba Oye go there. Simon. No, let Katumba, these things are simple. Let Katumba Oye start countrywide tours. So Katumba Oye, Alien Skin, Bobi Wine, and Sir Simon Muyanga Lutaya can get these crowds in Mbarara. I cannot get those crowds because I do not have something that excites people. But Sam, when you say Simon Muyanga Lutaya and Itamale Mirunda coming to Mbarara, you'll get the numbers. And you stand out like that, you'll get those numbers. Yes, these are nafunyama simo okuva bakaba parliament basatu aba NUP nga bali Mbarara abagamba bati twabalabye ku TV mukiraba mulaba numbers mudangamu the numbers. And I think when we come back, when I get to work, when I get a government assignment, when I get a job to work with government, I look for a man called Martin Okoth Ochola. The IGP. I have started to admire Ochola. I love to meet Ochola. I love to talk to Ochola. I am dying to reach Martin. Why? Ochola. Why?
I think among all people heading government institutions, his leadership style is unique. We shall get to that. Ngatukomyewo. Aliwa na irindako. Martin Okoth Ochora aliwa. I believe he's in Naguru because he's the IGP. If he's in poor health, he's in either home or hospital. When was the last time you saw him address the public? Quite a while. When was the last time? You don't remember? They were talking about what? I don't remember. I equally don't remember. But you know, is that the style you admire? Yes, the institution moves. Era kano kebakoze kano kebakola kano okukkiriza aba opposition kati okutambula fulire nga teri abakwatako nga police ekuuma bakuume is the last nail in their struggle. I have news for you. Enanga yabalabudde dda. Katujje tutandikira ko Baba TV tova. When I met Mr. Museveni, when you met him? When I met the president. You met him? Yes. What did you tell him? I told him we talked about many things and said, now, Yang, what do I do for you? I said nothing, but do one thing. Stop the thieves who steal my election. The man laughed. He laughed. He said, you mean people steal election? I said, Mr. President, ewaffe mu kyalo batubba obululu nga batuga nti order from above, and my village above me is you. The man just laughed. But do you think the president can ask the same question now? Nga yakamaliza okuwandika ebbaluwa ku bukedde yanaga ekyali eri. What I did not know, Mwami Museveni tamanyi nti bamubbira obululu. Tamanyi nti babba obululu nti ne mu bubwe bwafugirako mulimu obubbe. Nga bamubbidde. When I talked to one of his henchmen around here, he said, not idea. If to be called it. Is the henchman speaking Lusoga? No, this is who spoke Lusoga. Because you changed. You said when you spoke to one of his henchmen here, what you saw. One of the staunch Museveni around here says, your president, Tabimana, you don't call it. I said, okay. No, we be blame. Kale, tukyagera maaso n'okutunuulira 2026 we see bannabyabufuzi balabika bazuukuse balinga batandise okuzuukusa ebyakalulu ka 2026. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu munnakibiina kya NUP twamulabye embalala n'enkuyanja y'abantu, and okuva twatandise, many of you are commenting. Please keep commenting ku Facebook Baba Television Uganda ye Facebook page yaffe ku Facebook oba otulabira, and we are streaming live. Many of you are already doing that. I want to go through your comments very briefly nga sinaba kuwa bigambo bya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yabadde embalala olunaku olwajjo. Many of you are already commenting. Ndaba wano Moses Male agambye Simon Muyanga Lutaya is foolish. Wow, with small money from the drunkard general. I thank him. If small money can reach me to say what hurts him, I congratulate myself. Moses Male. Moses Male, welcome to the club of fools. Charles Kyagulanyi agambye confused monger Simon. Wonderful. I now see who is campaigning for Kyagulanyi. Read more. Serugo Hussein Musa, Simon oyine futwa. Sina fubitizi kukojjange ddala nga ngenda kwera member wa First Family. Ronnie Kavuma agambye kati embalala Bobi Wine yabagambye bubaka ki. We are getting to that. Tusime Yasin agambye Lutaya, you are a first four. I thank him. He's the second after me. Oba tukomaawo nga. Don't worry, you read. You read. Twalikomye wano. I'm insulated from those feeble minds. Okay. Sami wa Bobi Wine agambye the same crowds once made him MP and you failed. Yes. Yes. Crowds can make. Musa Kizito oyo muyanga wa MK omusuubira kwogera ekyamagezi. Era bwe kibaayo nkyogera naye temunnakikola mu kindago. Serugo Hussein Musa, you try it in your home district and see. Crowds in my home district? Yes. Oh Jesus, let him not dare me. Eri Kabaruka agambye, okay. Technology. Technology. Chuma chomzungu. Bagita touch screen. Once you touch. Bakuzarawa? Nakaseke. It's called a touch screen.
Let's look at it again. Okay, we are back. Let me go through these messages again. Yeah. Onagambye ye agambye wano agambye nsonga za gwanga ate muleeta bya muhoozi. Okay. Onagambye kwe tuli tugoberera. Webale nnyo. Please keep those messages. Okay. Onagamba Keep moving. MK project ya Muyanga ya Kona. Shami wa Bobi Naga Mohoz had to promise karaoke, pilau, free musicians, offer money, etc. to convince people to come to his rallies, where he even failed to address people confidently. So whether alien skin, fresh kid, respect those people who can rally others to join. Ronnie Kavmaga mitola banga bakusiriwaza cut all this now abamu abaza ebugu muli akulonda 2026 mugambe this time 7 agenda ekyo kyamulese mbarara ye message. Okay, Simon aba abantu bewafuna bali bazze kulaba lukwago sigwe bewafuna ekaliro Baze kulaba lukwago sigwe serugo bwagwe tiso okwana alo baze kulaba lubongoya so no. Okay, Muyanga is already NRM. He supports the dynasty. No, I will never. I am not NRM. I want to be categorically clear. I am not a member of the National Resistance Movement. I have never been received there. I've never been initiated there. I've never had any discussion with anyone joining NRM. I only support my brother, General Mhoska Indugaba, as next president. And when he comes up, we will form our sober party. Perfect. Somehow tumalirize tugende kubirala. Muyanga is simply jealous. And by the way, that man is a failure. Bobi is far above you. Sisobola kubeera jealous on my own koja. Bobi Wine is my own koja. I love him, I wish him well. And I tell you, mwe nabanvuma kasita Bobi Wine yafuuka president. Nze mbasooka mu State House nze ndibaanirizanga kojja waliwo nani koze waliwo no mbusimanyi Moses Male gasiya twala. Foolish Muyanga Lutaya tamanyi abawagizi ba drunkard general bapangise with small money. Don't worry, we'll wait for the ballot. Okay, two messages tugende kubirala. Onagamba Simon Muyanga Lutaya ekigaati kimunyiga. He's a political failure. They are looking for survival in NRM. Anywemu ku lwekyo ekigaati. Oli ku kigaati. Yebwa abanga ekigaati akiraba n'akiyitako nze kankirye. Okay, akadira akasembayo. I think you are understanding that in real sense Kyagulanyi is big, a big giant compared to your Mohochi. I don't know what Mohochi What I use that Kyagulanyi is big. No contest. He's very big. If you're saying Mr. Kyagulanyi is very big, let's just see what he said. Ebimu ku bigambo bya Kyagulanyi embarara. Bye bino kambikuzanyire obirabe. This is what Mr. Kyagulanyi said yesterday in Mbarara. Good. See just Bobi Wine kubeera president. No. Mu Uganda empya twagala ebyobugaga betulina wano mu ggwanga nga tebingi. Ekaramoja tulina gold, tulina amafuta muno. Nemujja kujukira nti gold wa Uganda kati wa family ya Museveni. Ng'amaliriza abasabye okuliranga Loti Nsete kubanga n'engeri yonke nasobola batuusa mu buntongi wali ku isomero lya Global yeno lugemi akadde okoli akubye bano nti basayina okuzuukuka kubanga ekibiina kino tikyabaganda bonka. Bajja babagamba nti abo aba people power bo basosoze bagala tufuula tituli be Buganda yokka. Banange si musango omuntu yenna okubeera nga yazaalibwa mu tribe ye. Si musango wabula fenga ba Africans twandibadde celebrating no celebrating yensonga lwaki ffe generation yaffe empya tewaliwo bya tribe. Era ategeeza nga Museveni bwe yagamba kooti nga yenna omusango okumwiba akalulu yasalaga aguloopebwa mu kooti ya nsi yonna. Ono asibirire bano okwidumbiranga okulonda kubanga n'enjira ekaasinza obukulu we basobola okukyusa obukulembeze. Kikyetegeeza bwe tugamba twagala New Uganda. Si just Bobi Wine kubeera president. No. Mu Uganda empya twagala ebyobugaga betulina wano mu ggwanga nga tebingi. Ekaramoja tulina gold, tulina amafuta muno. Nemujja kujukira nti gold wa Uganda kati wa family ya Museveni. Ng'amaliriza abasabye okuliranga Loti Nsete kubanga n'engeri yonke nasobola batuusa mu buntongi oluviire gano awerekeirwako oluseregendo lw'abawagizi okumufulumya ekibuga Mbaara wakati mu Isanu era nga no poliisi ekoze ogwayo.
Okay, oyo mwami Kyagulanyi Ssentamu nja kusaba producer amuteeke mu split nga bwe twogera tubeere nga tulaba ebifaananyi ebyo as we speak olunaku olwaleero mu nteekateeka. Nsa Simon, let's go to what Mr. Kyagulanyi told the people. Ensonga ezimu ku ezo ze nawulidde enkulu ziringa 2 oba 3. Esooka akugambye nti bagambanga nti NUP ya Buganda era ababawagira bali mu Buganda naga mwenna muzze wano eno Buganda tinedda. Ekyokubiri agamba nti ebizibu ebiruma ab'embalala, obwavu, amalwaliro obutabaamu ddagala, amasomero ag'ekiboggwe, byebizibu byebimu byebiruma abeegadumire, byebiruma ab'eŋŋoma, byebiruma ab'emasindi. Kaakati ffenna tuli mu baasi y'emu, twerwaneko tubundugule eri abataddewo embeera eyo. Producer singa awulira kye mugamba, put the crowds in one of the splits. Anyway, Kale, I think abali in control room, please be alert. Let's work together. Obadde osoma wali messages. Messages ezo zina kyezikugamba ku byobufuzi bya Uganda. Oziwulidde nti nze bwe njogedde nga sikkaanya na bimu ku byabadde embalala response abantu bibaddamu biwulidde. Tewali muntu aleeta political argument nga yeetaaga kutakula bwongo okugimwanukula okujjako okuleeta obukuvuma gwe byakulema onaakusinga yakuleka dda ng'olina effutwa ng'oli musiru n'ebirala bwetu nga bobiwulidde. Kati ebyo ebyobufuzi byaffe bya Uganda kovuma byebyo biwulidde kyetuzimba bakyavuma wano ku Facebook. Kati naawe faabo kati eyo ye brand gye tuli nayo, ye brand y'abannabyabufuzi abato abaagala okukyusa gavumenti. Kati buuza we basinzira bwe batyo okukasuka ebivumo nga kyalina ekyokulwanyisa ekikulu ennyo ye intaneti n'essimu, ate bw'anaasembera okumira wali amare nga waliwo emondo ne pisto, what would they do? Oba okitegedde awo wetu we tuli, and we keep building that narrative ey'abantu baffe. That's what they can do. First of all, n'obudde obusoma messages zaabwe nze sibulina ne bakuvumye zeziba so abizimu bavuma naye nga ate yeevumye yeka kubanga sikenda bisoma. I don't have time ndina ebyokukola. Anti bagamba okay, they are portraying an image or a picture nti oyina akasajja ku Kyagulanyi ate kojjaawo. That's what they have kept thinking. I wait for Kyagulanyi to say so. He has never said it. He has never said it because he knows it. Me, I sat with Mr. Kyagulanyi, Robert Kojange. Nemga nti kojja leero ekindeese wano si birala byonna bya bufuzi. Ne tutuula, I remember twaliwo nze, waliwo Nosifa Nakato, kojja najja, ne tutuula. We talked for 2 hours. Nga twogera ku bya bufuzi. First of all, to understand, I wanted to understand from Kojange, how did he get into the political fray to even start aspiring for president? And I remember his words vividly. He said, I never planned to be president of Uganda. I never even planned that I would be a leader of this. But the demand, the revolution, God bestowed the duty on me that I could not refuse to undertake it. And I undertake it not for my own good, but for the good of the people. And I respect that Mr. Kyagulanyi stands for the people. Many people, a very big population of our people who understand that I cannot be here to say that all is well in Uganda. Not at all. Not at all. Many things are not okay. I also stand here to say there is demand for change in political leadership. The demand is not today, the demand is not yesterday, the demand is not next month, the demand is now. There is demand for change of political leadership now in our country. Really? What we need to know is that first, how do we achieve the change? I am happy to hear from Michael Jah
ng'akunga abantu okwetaba mu kulonda. Amanyi bw'oba osanyira mu katimba ka Museveni tomanya. Museveni is a very smart politician. Mwami Kyagulanyi nabo nno obwedda aboogera bagamba abantu bwe muwulirayo okulonda mugende mukwetabe mu bungi. Kojjange Nyanzi yagambye nti ne bwe muwulira nti okulonda kwa LC1 tebabalimba nti si kwaffe nako kwaffe mugende mukwetabemu ate mu bungi. Bw'oba waga nti Museveni atubba mu kalulu noga nti tetukyayina suubi mu kalulu. Omu n'agamba nti akalulu tekasobola kukyusa mwami Museveni. Two leading politicians, one Dr. Besigye saying in elections you cannot change government, and another leader of the leading opposition political party saying mwetabe nnyo mu kalulu. This contradiction here in the two groups of the same interests is enough to have Mr. Museveni go past you. Muba muteeba mu katimba ke. So NUP, by what I heard yesterday from Michael Jha, the National Unity Platform led by Robert Kyagulanyi Ssentamu strongly believes, has faith, has trust in the capacity of elections as a change of government in Uganda. They believe in elections. Do you think NUP is already targeting 2026? They said it. Nkugambye nti Nyanzi National Mobilizer yagambye nti ne bwe muwulira ng'okulonda kwa LC1 mukwetabemu tebabagamba nti si kwaffe nako kwaffe mukwetabemu. Very good. Kati bw'obanga oli yaga nti akalulu kano akategekebwa mwami Museveni nga yakakuba yakatambuza no si kalungi, bano beegase ku mwami Museveni oga nti no akalulu is the only way you can change government in Uganda. Oba oli mu katimba ke. Well, we shall again get to that. Kino kirekawa ebigambo mwami Kyagulanyi ne banne bye bazze boogera. So kanga twakava mu kalulu mwami Kyagulanyi yatugamba nti mwami Museveni amuwadde, was it mwaka oba mwezi or something like that. Na agenda twogera kati ku myaka 3 nearly 3 years okuva twava mu kalulu wako. That talk yakomaawo. Anti bagamba tambule emirundi yaŋŋamba naga nti ebigambo by'abana byabufuzi tebukubya mpiiyi. What politicians say cannot cause you bad breath. Nti byantabudde mu lubuto ne lukyankana ne ntandika okufuna empiiyi, because empiiyi is a result of it's bad breath when you eat so many things, like a result of food poisoning. So he said tebikubya mpiiyi. Politicians can say anything, and he said different things the following day. Have we now forgotten about such statements? Because Mr. Kyagulanyi is right. Ebya 2021 byaggwa. No. Whatever happened. They don't believe so. Byaggwa. No. 2021 byaggwa. No. When you speak to them now, bw'oyogera ne mwami Kyagulanyi oba abamu kuba muli closer to, bagamba otunulidde 2026 n'enkyasobola okugenda. Agende. Because what I know, me 2021 yaggwa, mwami Robert Kyagulanyi ye yawangula akaluko oba president mu Uganda. Mwami Robert Kyagulanyi ye president owe-10 ow'eggwanga nerya Uganda. Come again? 2021 elections were concluded. Mr. Robert Kyagulanyi of the National Unity Platform won those elections. He had 3 million votes. He won those elections. With 3 million votes. According to the official results of the Electoral Commission, Mr. Kyagulanyi had about 3 million whatever votes. The numbers, Mr. Kyagulanyi won the presidential elections. Mr. Kyagulanyi is the 10th president of the Republic of Uganda, commandeering from Magere. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya. It is actually interesting to see that in Mbarara, they have developed that spirit that they welcome all presidential hopefuls like that. It would be different if they stoned them. But now that they can welcome them that way, like they have always welcomed anyway. They welcomed Sebagala so much. You know, the difference between me and people making arguments is that I've been in opposition
for quite long, and every time I've seen these crowds, I get hope on Tifetu Dako. I got the same crowds in when I joined the late Sevagala, Nasantege Sevagala. Haji Alagide was sensation. Dr. Besigye. You are talking about crowds, but I can tell you that I have not seen crowds that I saw when Dr. Besigye returned from Nairobi. I've not even seen crowds that Besigye used to get in many places. The day he was arrested, the crowds that formed here, in Ginger, from those Kirinya boys, I have not seen. Okay. So I have known over time that crowds would only excite me, but do not translate into victory. Well, but you see why this is becoming an issue, Sir Simon. NUP inaba kuba parliament nga 5-7 mu kiiko ly'eggwanga olukulu naye ku babaka bonna tekuli ava mu Western Uganda. Mu babaka bonna tekuli ava mu Northern Uganda. Bonna bava wano mu Buganda n'ababiri, omu ava Busoga omulala ava Bugisu. Now there was this general perception nti NUP is a Buganda party. Reason why so many people didn't expect these huge numbers nga baga nti oyo obuwagizi buli mu Buganda, and given nti Mwami Museveni ava mu Western Uganda, some people thought he would get a dismal number of people okumwaniriza. That's not how Ugandans work. I've known that Ugandans, because of many reasons, welcome everyone. And two, chiba kyabuswavu omuntu okunenya NUP ntaina buwagizi mu bitundu birala ng'ogigeraganya ne NRM ne FDC oba oli unfair lw'ensonga NUP ne kyeyakola is a political miracle that a political party that is less than a year old can come up with a storm and quickly present 57 members of parliament in that short time. Even my party suffered from that problem for quite a while. We never had anyone from Western Uganda. And we kept asking ourselves, that banange, mwemwena Besigye, ba Ruzindana, ba Jack Sabiti, ba Mugisha Muntu, muva mu Western Uganda. How do you want to lead us in Ghanaian? You cannot present a single member of parliament. And from the areas of Ankole, for so long, we did not have a member of parliament or FDC. Until later, when we got a man called Odo Tayebwa, if you remember that member of parliament, Yali Wabushenya, I think, it was like after so long that we said, finally, we have a member of parliament from that region. But even when we got Odo Tayebwa, he never made anything for FDC in Western Uganda. There was no influence. Actually, I think he lost. He won that election, never came again. Or he won one more term. It did not make so much. So we realized that just having a member of parliament, sometimes he may be a member of parliament on the FDC ticket. The factors for his election were different, not political orientation or political ideology. So, to me, it does not make any sense. NUP can still be a political party dominant in Uganda with or without representation from other areas. The fact that there is no member of parliament from Western Uganda does not mean nti mu Western Uganda tuli bawagira NUP. The same thing happened in Busoga. In Busoga, Mr. Robert Kyagulanyi yawangula President Yoweri Kaguta Museveni mu districts 8 ku districts 11 eza Busoga. So Kyagulanyi won Busoga region with a good margin. But despite Kyagulanyi winning mu districts za Busoga as a region, by now member of parliament Kyebakutika gwe bawa assistant class monitor bw'ekintu deputy opposition chief nga tebalina kye basobola kumuwa. So what does that mean? Boloza nti baafunayo MP omu yekka, so NUP mu Busoga teri, oba weerimbye NUP mu bantu, NUP gyeri oba Kyagulanyi gyali? Kubanga what a question. NUP ne Kyagulanyi question byanjawulo. So ki ekiri mu Busoga, NUP oba Kyagulanyi?
think amazima ge gali nti Kyagulanyi yaliyo onfunye netoloza yes onkuba yes Kyagulanyi yaliyo naye si kipe Kyagulanyi yaliyo naye era si kipe so Kyagulanyi yali mu Busoga Kyagulanyi yali mu Bugisu Kyagulanyi yali mu Buganda e Buganda byombi bwebiri in Buganda both NUP and Kyagulanyi exist because bano wali twakalonyaga twogera ku Bobi Wine akalone kajja wano bayimbanga Ambulera ye manvuuli. You remember that song? Yes. On the eve of elections? Yes. Ambulera ye manvuuli. Ambulera ye manvuuli. I remember. Ambulera ye manvuuli bwagenda okukya nga manvuuli bo balonda ne be batamanyi kasa yali ki Ambulera. That means that was NUP. That was NUP. To the contrary, in Busoga after Kyagulanyi, in the subsequent elections ezaddakaawo NUP yafulumira iganga gye balina obwa meya nefulumira nejjinja gye balina obwa meya. It was not much. So bwoga nti Kyagulanyi, yes, Busoga Kyagulanyi yaliyo. Okay. Very powerful, but who else is which other political party is there? In Busoga? Even in NRM. It is Museveni there. No, but in a structure. It is Museveni there. It's Simon. NRM. Remove Museveni from the top, you will see. But they have structures. They do. Ziriko abantu asatu ku buli kyalo across the country. Bobala abantu asatu mu Busoga Kyagulanyi tane yandiise kuba wangula. Naye kiri ku record tekyegana kimu ku bintu ebisinga okuluma NRM nti Robert Kyagulanyi Sentamu yabawangula e Busoga. They have never come to terms with the fact that the guy beat them in Busoga. Okay, nkuzanyira eddoboozi lya Kyagulanyi bwe badde ayogera. Sasa mwe oliwulidde. Nga tulinoonyaamu ki. Do you think his message is selling? Which message? Ndikubuulidde ebizibu ebiruma abantu mu bitundu by'eggwanga byonna. Let's listen to that. Let's listen to what Mr. Kyagulanyi said in Baraka. Abo baba people power bo basosoze bagala tufuula tituli be Buganda yokka. Banange si musango omuntu yenna okubeera nga yazaalibwa mu tribe ye. Si musango wabula ffe ng'aba Africans twandibadde celebrating no celebrating. Yensonga lwaki ffe generation yaffe empya tewaliwo bya tribe. Era ategeeza nga Museveni bwe yagamba kooti nga yenna omusango okumwiba akalulu yasalaga akulobibwa. Ebyo bimu ku bigambo njagala kuzanyira ebirala after these ones ebyo biwulidde agenti si musango okuzaalibwa e Hoima, si musango okuzaalibwa e Buganda ng'abamu kubaga nti oyo Muganda oyo Munyankole, si musango okuzaalibwa e Mbarara. Bigambo bya Mwami Kyagulanyi. Simusinga kutegeera, and I don't want to claim his head, but if I were close to him in Mbarara, first I would not even make that statement. Why? It's better ignored than said. You know, tugamba nti a fool says there is no God after mentioning God. Banna eteri Katonda naye nga tamaze okwatula ekigambo Katonda bwe busiru. Oba kitegeera. So the fact that Mwami Kyagulanyi bwe yalowoozezaako yalowooza ku kyokubuulira abantu bano nti bannange bagamba mbu NUP ya Buganda. Kiti first of all message yagifuna. Ngenda kwongera ebigambo ebira producer abifunye. Message emukwatako. That out of all the things he had to tell them, tyabagambye kuwe batunda mata gaabwe, tyababulire ku NUP kyerikola kutunda nyama, tyababulidde nti bwe tujja mu government tujja kuzimba factory y'ennyama. Ebyo teyabyogeddeko. Ekyo kyega nti bagamba mbu tuli ba Buganda, mwe bali kujja wano kulaga nga tetuli ba Buganda. The fact that you have talked about mukyala wange avaawa Babi njagala nkiwulire. He said it. Aveeyo. Maama aveeyo first lady. Yagambye avaawa. In fact yagedde ku bantu basatu. Yagedde ku mukyala we Babi Kyagulanyi Tungo, nayogera ku Lewis Lubongoya, nayogera ne ku Nubian Lee. Abavaawa bonna bava mu Buganda nedda. Soko demobale bala abo be banene abali demobale tuli dabo bala banene abali abanene omukulu yayogeddeko ku bantu basatu okusinzira ku kyennina wano
yayogedde ku Babi Itungo mukyala we, n'ayogera ku Secretary General Mwami Lewis Lubongoya, n'ayogera ku Nubian Lee Buken Ali. Ayagala kunywa chai. That's okay. I have no problem. That's okay. So that message, that alone. So you think this message was not appropriate? It wasn't necessary. Omanyi bw'okyogera okiwa strength, you keep it circulating. It should be ignored. We are here for our country. Okay. Kankongere ebigambo ebirala. Let's look at again the other message by Mr. Chagulanyi. Baba people power, boba sosoze. Bagala tufuula tituli be Buganda yokka. Bannange si musango omuntu yenna okubeera nga yazaalibwa mu tribe ye. Si musango. Wabula fenga ba Africans twandibadde celebrating no celebrating. Yensonga lwaki ffe generation yaffe empya tewaliwo bya tribe. Era ategeeza nga Museveni bwe yagamba kooti nga yenna omusango okumwiba akalulu yasalaga aguloopebwa mu kooti ya nsi yonna. Ono asibirire bano okwidumbiranga okulonda kubanga n'enjira ekaasinza obukulu we basobola okukyusa obukulembeze. Ki kyetutegeeza bwe tugamba twagala New Uganda? Si just Bobi Wine kubeera president, no. Mu Uganda empya twagala ebyobugagga bye tulina wano mu ggwanga ng'ate bingi. Ekaramoja tuina gold, tuina amafuta muno. Nemujja kujukira nti gold wa Uganda kati wa family ya Museveni. Ng'amaliriza abasabye okuliranga alooti nseete kubanga n'engeri yonke nasobola obatuusa mu buntongi. Oluviire gano awerekeirwako oluseregendo lw'abawagizi okumufulumya ekibuga Mbaala wakati mu Isanu era nga no poliisi ekuzugwayo. Those are some of the statements, some of the words, some of the remarks by your 10th president of this country, ruling Uganda from Magere. I want to thank His Excellency, President Robert Kyagulanyi, first for picking courage to go to Mbarara. Because you'd be, if you as a man intimidated by statements of teri kiriyo ye wagundi wa Museveni eno vagundi bikigo ebityo teyandigenze. I loved seeing him courageous because he has always many times he has feared to appear in these other places, but he was strong enough. He appeared there, he spoke, he was excited also. The way he danced up, the crowds showed that he was also excited and surprised to see the kind of crowds he received there. I mean that when they said NUP ya Buganda no tell you, he also believed it until he went there and saw for himself. So I want to congratulate him that he was able to go to Mbarara. I also want to congratulate the National Unity Platform that when they announced that they will have countrywide tours, they indeed made it and they were able to go. In fact, at first I thought they were simply throwing a spark in there. They did not want to go, but they wanted to see what police would do. But most importantly, to thank Mwami Okoth Ochola. We are getting to that. Dr. Sarah Nyanza akutumidde ali kunagambye. I agree with Sir Simon Myanga Lutaya. Your message, let me just read it properly. Agambye wama Sir Simon Myanga Lutaya ngeyo message tuginoonyamu ki zenange saagirabye. You understand. Dr. Sarah Nyanza ali ku Facebook live. Ekisse bannabyafuzi byaffe nti ffe abasobola okwogera bye batayagala kuwulira naye nga bya mugaso batwesamba ne batuvuma ne batujerega. Tebamanyi nti ate ffe tuba twagala nze njagala nnyo Kyagulanyi okusinga omuntu omulala yenna. First, because kyakola sikisobola. I can never offer myself for the president. That's two. Number two, the sacrifice he made, many of us cannot make. That he's a man who had a very illustrious career, moving on very well. Atambula bulungi yandibadde asobola okulya n'okunywa nga tayingidde mu bino naye naye sacrificing emirimu gye gyonna. His employability, his businesses, his freedom, his career, he's so much to offer himself to liberate a country. So I respect so much for that because not many of us can do it anyway and consistent the way he does. Not many of us can think about others when we are comfortable. You don't. So I love him. And the things we said, because we want to build him
atuukirize omulimu gwatwetaaga because this is our job. You can see engeri gye yasanyuseemu ejamula nga yeetoola mu crowds azidda oli apudize yadda left right and center nga naye olaba ali excited. Does this threaten Mr. Museveni and the NRM? Who to threaten? Who? What we saw in Mbarara yesterday, who do you think threatens the status quo? Who? You cannot threaten a man who is celebrating his 50th wedding anniversary. It is not. It does not. Not at all. There is no position in Uganda that's strong enough to threaten Mr. Museveni. Really? Ngugambye nti mwami Museveni ne bwayita obisinaga nti muli muti eyo nti gye tuli mugyebale enkya bwa president Mbuta muweereza abantu bamwe bonna bajje tulabe. N'ayita Kyagulanyi, n'ayita Besigye, n'ayita Muriati, n'ayita Asumaani, n'ayita Mugisha Muntu naga nti bannaye bawaddemu eddakiika 3 mwegeyeemu mumpe gavumenti naga nti mutuula nga Kyagulanyi waali Besigye waali. They will take a month without agreeing on who should become president. Ne waba wadde Kyagulanyi nga si Kyaguyita mu kabuto kiriko buli omu yeeyagaliza. You'll hear the arguments of Nze Nasooka omanye ebbanga lyenkimazeemu ffe tulina abantu ffe tuli everywhere tuli arguments z'owulira mu opposition. Since arguments ezimba opposition but you know aba FDC baagala nnyo okujjukiza NUP okugidawuni playinga but tena representation across the country. They love it. The FDC is the national party, a party that reflects national character. We have representation from every region. Is the issue representation of state power? State power. You understand? So nga kyebogerako kyebewaana nakyo. Or then others were like saying, you know, NUP kibiina kya Buganda. After it is only in Buganda. Temwayagala kubeera Buganda. Kibeere Buganda tekibakosa. You understand? So mufo ky'okukwata real issues, we go around and discuss trivialities, petty things, and fail to tackle the substance. Bw'owuliriza ku bimu ku bigambo bya mwami Kyagulanyi ogambye nti tebyabadde necessary. Kiri ekisooka ekya tribalism. Ebimu. That was not necessary. Biki bye yali badde ayogera in your view at such a moment? In my view, this is what I expect. Nze wemba nze nabaddeyo. Number one. First of all, ekibiina kya NUP kikyali kibiina kipya. Kikulu nnyo mwami Kyagulanyi nga ali ku top okuyamba bannayuganda okutegeera National Unity Platform kyeki, ideology yaayo yeruwa era eyimiriddewo ku ki. So I would have taken that opportunity first okwebaza abantu nti mwebale kutuwagira kubanga mwatuwagira temutumanyi. Twajja buzzi nga temunnatumanya ne mutuwagira tubeebaza. National Unity Platform ffe kino era olw'ensonga eno neno twalowooza ntwetaaga tuteekewo ekisinde oba omuwaatwa oba platform endala etafaananako n'ezo eziriwo oba okwongera amaanyi mu ziriwo okutwala eggwanga lyaffe maaso. Era ffe nga National Unity Platform ensonga zaffe enkulu ennyo ze twogerako ziri nnyo. Esooka twagala okukyusa obuyinza mu Uganda. Bassebo ne bannyabo ekyokukyusa obuyinza mu Uganda kiri ne debate emu mwenna mukiraba nga kyetaagisa nti omu ne bwaba mulungi nnyo emyaka 4 tomanya biki byasibiddeyo. Number 2, bassebo ne bannyabo ebyobugagga by'eggwanga lyaffe. Muwana Embalala muli balunzi, musobola okutuwa amata agatumala, musobola okutuwa ennyama etumala, mulina amatooke wano, mulina n'ebirala. Mubiganyulwamu bulungi, birina akatale, mwenna mubifunamu, oba waliwo abamu abeesukulumiza okufuna against others. Number 3, unity. We want to have a country that is one. A country where we don't call ourselves names. Chimala. Olabanga bwayogere kyabakonye ku a country where we don't call ourselves names. Or a country where we don't call ourselves tribes. Abakijjeeyo naye nga takirese direct. We don't need to call ourselves. Kubanga bw'okyogeranga bwe yakyogedde oba okyamplifying. N'okubajjukiza nti kati mwe muli eno temumanyi biri Kampala. Eri Kampala batugamba nti mwe muli bulungi. Ddala muli bulungi. Era batugamba nti buli ekibbibu eri kijja eno. Banne ekituufu bituuka eno nti naffe tuli bubi. Eyo mbamba mazi. Message eba ekoze eki? Ewedde. So I expected basically kale kiteekwa okukolebwa mu biseera bino ye NUP okumenga sure nti abannayuganda bagitegeera, bategeera kyeyimirirako, bategeera kyereeta. The next phase would be now identifying leaders and the strategies to the next election. The last stage would be looking for resources,
to have this strategic plan of removing Mr. Museveni implemented. If I were with Mr. Kyagulanyi, this is what I would say. Perfect. Well, tugenda mukumbulamu ku Baba TV ganga muka hot cup at 9 nfuna ku ndowooza ya Simon Miyanga Lutaya kuzimu ku nsonga nga bwolaba. Tugenda kuwummula bwe tukomawo nsonga bbiri tujja kuzanyira eddoboozi lya Fred Nanga omwogezi wa poliisi ya Uganda bwe yabadde ayogera jjo ku nteekateeka zino za Kyagulanyi. But also olunaku olwaleero mwami Kyagulanyi yali Fort Portal Toro. Should we expect more of what we saw in Barara yesterday, over this time around it will be a different story? Katuje. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya. Indika munamawulire gwe bayita Hassan Kakayire Kirunda amanyi bulungi tuli wano akutumidde tayinza kubeera Hassan Kakayire nga simumanyi kati alina kyagambye njagala kusoma message ye kubanga yagisindise ddako agambye bw'ati Adam nzikiriziganya ne Sir Simon Miyanga Lutaya enjogera ya Kyagulanyi teri mu kawoowo ekyo kiwayogera kyonna kyogedde akawoowo nedda Hassan Kakayire Kirunda ekyakawoowo kikyo bwe mba njogera ku mwami Kyagulanyi I'm very cautious. One because Kyagulanyi kojjange ddala ekyo kyo njagala kyo is kojjange ddala. Number two, deep inside my heart, and me I say what I believe in, I respect him so much for his sacrifice, for his efforts, for his desire. Ekyenjawulo nebula nga tukayana n'abaana abalala mwami Kyagulanyi kyalaba ne kyayagala kibeere abantu abamu kubamuliraanye si kye bamanyi. They look different, they talk different, they different. Kiguli Ivan ali Wakiso agambye, and I can tell you some of us in the FDC had a thought from the onset that the Honorable Kyagulanyi would accept to closely work with Dr. Besigye. That would help him consolidate support outside Buganda, because there is no doubt FDC has structures in the larger part of Uganda. Our friends in NUP dismissed us, saying the FDC had tried long enough and had nothing new to put on the table. Mr. Ivan Kiguli ali Wakiso bwati bwagambye. Awo nze mpakanya mwami Kiguli. NUP teyina kye yakola kikyamu. FDC webanga ina area gye yeewulira nti yiino naye egenda egikwata egireete, kubanga singa NUP gye tugamba nti ya Buganda yaleeta abantu 57 FDC negamba nti ffe bw'oyogera ku Eastern ffe tufuga nayo neleetayo 57 UPC negamba nti ffe bw'oyogera ku Lulango Northern Uganda ffe tufuga neleetayo abantu 57 Jema naga nti affe bw'oyogera constituencies z'obusiraamu buli district erimu abasiraamu ojja tulaba ne bajja baleeta Gomba ne baleeta Butambala ne baleeta Weya ne baleeta abantu 10 which other political DP nayo negamba nti fenno ne DP eriwa anti what is this constituency kyali kyetagisa NUP okusooka okustandinga nga yokka kubanga NUP ebekubulira mu FDC singa tebajjwa respect oba okitegedde tebantegedde nti erina amaanyi gano gerazeeko yamala okustandinga alone nefuna 57 ne bafuna 38 they now know otherwise bonna bandibadde babulira omwo nga tetulina kifaananyi kituufu kya NUP bwekola ki bandituuse ne mu kukaayanira obwa leader of opposition nga FDC egamba nti mwe temwandisodde mwabakajja ab'omwaka ogumu simwe mwaleese abantu abo the fact that they stood alone twasobola obbategeera. And two, FDC must end this sense of self-entitlement. Ekibiina mwali mwindi watugamba ntokyali wa FDC ekyo sikyogerangako. I was watching your interview with who? Alex Waisa Mufumbiro nakubuuza oli wa FDC oba sikyali nakuba wasemba wavaayo ddi? No, because he wanted to use it against me. Okay. I was the moderator, he was the guest. It was for that purpose. Okay. But I'm a member now it's clear. of FDC, but a very good supporter of Dr. Besigye. Another man. Dr. Besigye kuba president ye namuleka. Amuvaako. Namuleka, I am convinced that
Okay. it may never come. Okay. We gave it enough time, but I support his other efforts in Okay. the struggle. Good. So, Well, that's NUP. That's why ndowooza nti nze saawa eno National Unity Platform kyeteekwa okukola kwe kutegeeza abantu kikyeyimirirako, kubanga maze okitegeera nti ebibiina byonna ebizimbiddwa ng'abantu tebategedde kiri kye biyimirirako, bategedde bantu bikola kusinga. That's the trouble you see in FDC now. That abantu singa bategeera FDC yennyini ng'ekibiina kyabwe, with or without Besigye, with or without Nandala, with or without Amuriat, the party can still stand. And I think FDC is almost graduating from that. Storm when ebaddewo ebadde banyeenya nolabanga okulonda bali kugenda maaso n'okulonda, they are trying to form their party, bannannyini kibiina bakiremedde kubagamba no. It is now the citizens blaming Besigye and Nandala and Amuriat for what they are doing. Ekyo kikulaga a party that has graduated from individuals to itself. So NUP too must, for example, singa mbadde ndi mu NUP maybe nga ndi mubateekateeka program nandi selections abantu bana nenga nti kati gwe nga national mobilizer bw'oba ozze yogera ku kibiina kyaffe weebaza okulonda kwa 2021 obuulira abantu singa nabadde nze mwami Nyanzi nandibadde nzija baga nti bassebo ne bannyabo mu 2021 mwawa president obulu bwe buti nembubasomera ne mutu abaka ba parliament bwe bati mu Uganda yonna mwatu aba meya b'ebibuga bwe bati nembisoma, mwatu aba district chairman bwe bati nembasoma, mwatu aba district councillors omwendo bwe guti mu district gundi bali bwe bati wano bali bwe bati wano bali bwe bati, mwatu aba sente b'amagombola bwe bati nembisoma nze nga Nyanzi nemmaliriza. Lubongoya najja secretary general omulimu gwe yakuda nti yenzirukanya NUP twagizimba bwe tuti, tugiddukanya bwe tuti, tukola bwe tuti, era bassebo ne banye strategic plan yaffe tutegese bwe tuti. Oyo n'avaawo n'oletawo n'omukyala dradri oli omukyala va ku zedriga weno ono yabaddewo yani omukyala linnya linvudde mutwe but ne mukyala vice president wa NUP mu Western Uganda oyo Western Uganda naye najja n'atwa the state of Western Uganda ne NUP bweyimire nti fano mu Western Uganda dde mugamba kati bino bye yagambye nga mwami Kyagula byeyogeddeko ebya Buganda oyo ate yandibyogedde sebo president jagala okwebaza okujja era bwe tukuwagira babeera ne bagamba mbumwe ffe tetubaagala eno muli kibiina kya Buganda ndowooza otulabye ssebo tuli wamu nammwe from another person. Kati ekyo bwe kiggwa mwami Kyagula nyina gyawumbawumba ne political statements. You understand? Confidence that we are taking power oboche to wind up. So tugenda okuba nga message tugitemye message twayagala nti bategeere ekibiina kyaffe n'amaanyi gaffe. Okay, webale sa Simon. Now Mwami Kyagulanyi bwe yadde ayogera, the other thing I heard from him yatugambye nti bayinza okutukubamu tiya gas ne gye tulaga n'okutulemesa enteekateeka zaffe naye tujja genda mu maaso. Bino abyogera nga ne Fred Enanga omwogezi wa poliisi ya Uganda ayogerako eri abamawulire enaggulu yadde ayogera nti tetujja kukkiriza processions bwe mubanga mugenda kukuba enkuŋŋaana zammwe muzikube mu bifo ebiri enclosed. Oyo gwolaba ku screen ku Baba TV ye mwogezi wa poliisi ya Uganda. Minisita we amusupervisinga Kayindo Tafiire mu katambi akatambula ennyo gwe yatugamba nti waliwo embeera ewange ku TV neŋŋamba nawe nange is lying. General Kayindo Tafiire said that just the other day. Nti wabeera ku TV sometimes bigambo bya General Kayindo, and I'm quoting him verbatim. Waliwo eŋŋamba now Enanga is lying. Minister alina okusupervising Enanga bwatu bye yatugamba. Now yesterday he addressed the press and this is what he said. Let's listen through. Njagala kuwa ddoboozi lya Fred Enanga bwe yabadde nga ayogerako eri abamu. Okukumaakuma mu bantu omuliro ebyo byonna tubivumirira era wewanaabe ebyokukumaakuma mu bantu omuliro okwekalakaasa okukunga
Poliisi mu bitundu ebyo ejja kuvaayo egezeeko okukakkanya abantu anaabenyigidde mu bikolwa ebyo. Enanga akuba akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero atandise kaifube w'otalayiga ebitundu eby'endawulo eby'egganga ng'asibira abawagizi be era ng'olwaleero abeera ali mu kibuga ky'Embarara omukolo ogusombwera ababitirivu. Butino olwaleero poliisi ng'ebita mu mwogezi waayo Fred Enanga evidiyo yalabula abanakibiina kino obutagezaako kukuba nkuŋŋaana edibe n'amateeka n'osamaliriza abantu mu bitundu eby'endawulo ebasuubira okutuuka nti ebikolwa ebindi poliisi edda kubigumiikiriza. Ebikolwa eby'okukunga, okwegugunga, okwekalakaasa, okukumaakuma mu bantu omuliro, ebyo byonna tubivumirira. Era wewanaabe ebyokukumaakuma mu bantu omuliro, okwekalakaasa, okukunga, poliisi mu bitundu ebyo ejja kuvaayo egezeeko okukakkanya abantu anaabenyigidde mu bikolwa ebyo. Enanga akuba nti ng'ekibiina eky'ebyobufuzi kirina eddembe okujja mu maaso n'enteekateeka daakyo era nga no poliisi ekuba nti emazeyo tegeeza abakulira ebyokwerinda mu bitundu 12 bonna basuubira okutuuka basobole okunyweza ebyokwerinda era yasaba NUP okukuuma enkolagana. Twagala n'okutegeeza abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi nti ekitongole ki poliisi kikyalina olukusa olukiweebwa wansi w'etteeka erya poliisi akatundu 32 n'akatundutundu kamu okulaba nga banyweza ebyokwerinda buli awabeera enkuŋŋaana ez'olukale. Ono agira mu maaso era yasaba abateesiteesa ab'enkuŋŋaana dino okuba n'enteekateeka ennambulukufu ku ntambula dhaibwe n'okubonanga embeera eyaliwo mu ntambula dhaibwe ezaasooka omwali ng'obubende wana okumala eddembe ku bantu bisobole okulingibwamu. Abateesiteesi bano era First of all, Enanga, I have a good side of him and a bad side of him. The first side, now Enanga casts a very authoritative image, the spokesperson of the force. And I think by Endabikaye, Ekitiibwa is a senior police officer, ali ku level nene, Senior Commissioner of Police. Commissioner of Police. Ye muntu alina ekitiibwa ekituufu gwe wandabye nti ayogerera force n'ogiwa ekitiibwa, because in selecting public relations officers and communication officers we look at your image nti n'abali mu force nyi bamu respecting as a senior police officer, naffe abamulaba tumulabamu ekintu ekyo. He has been there over time, so he casts a very good image for a spokesperson of the police. Can I interject a little bit? You're saying he commands that respect. He commands that respect. The respect, yes, respect from both. Respect. Okay, let's take it that he commands respect. Let me remind you. I was talking about image. Yes. Posturing, the persona omuntu. Mukama we yatugamba waliwo amulaba n'alaba ng'alimba. Kayindo tafire. That's why I was going. Oyo owokubiri yayogera ebigambo yali Minister wa ICT Chris Baryomunsi. Ojjukira mu kufa kwa Jacob Olanya. Ye yalina n'ebigambo byali byayongerako. So when Badendaga nti Enanga suffers from the effects of overstay. Aluddewo nnyawo. He has actually become the force himself. Now, Enanga is police. Enanga is police. Yes, there are many people that when you talk about a police, when you talk about Enanga alone, they know you're talking about police. And when you talk about police, they think you're talking about Enanga thing. So he has overstayed. He suffers politics from effects of overstay. Because the job comes with complacence. He no longer minds about the job of what I'm going to say and what it will cause and what it will be. So
we call it complacence. He can, after all, I have been there. He's like a permanent spokesperson of the police, permanently appointed till change of government. So because of that, statements ezimu bw'azoogera takyazirowoozaako nnyo kumanya kinaazivaamu n'abantu banaazirowoozako after all ke kamanyiiro k'omukyala akola mu dduuka lyammwe nga mukyala wamukolera edduuka tafaayo edduuka lyammwe after all kyaffe ate yakolamu bw'afuna mwannyina ava ewaabwe nga talina siripa ajjayo bujjinga yambuka linnya walijjayo ziri akamanyiira ako kalaba that najjayo nga tamanyi nti siripa zino zajjayo munaagenda okubala ebitabo wano kubibalansinga ziriiko so nenanga naye awaaluddewo nnyo. Sometimes he speaks and you see. But what's wrong with what he is saying? Akugambe tebajja kukkiriza bubaani baani batajja kukkiriza poliisi ya Uganda evunaanyizibwa ku order baani enanga actually yali mu kugamba aba NUP bekalakaasi. But by the way they manage their crowds, bayise mu kibuga, business asigadde zitambula, buli kimu kyasigadde kitambula. Order. Where does he order? There is a demonstrated in Imbalala, they were orderly. What did they do in Imbalala that informed his decision to warn that, by the way, we warn you, this will happen? They have demonstrated that. I actually agree with Mr. Okoth Ochola that if you want this opposition, okujimalako byebala, mubaleke batambule, just keep the crowds. Batambule bagenda kati singa tetuna mukisa kubuuza nti message yabadde etya tetwandi badde mukisa kuexamine singa baabale message zembala. There may be other million Ugandans who are now saying that, but what did he say? What did Mr. Kyagulanyi first of all say that demonstrates that he has a good grasp of this area called Imbalala or Western Uganda? Sajja Mbalala namutegeera bulungi. What did he say? Kyoga nti fenga ab'Embalala fenga abanankole omusajja nsobola omuwa akalulu kiki kyeyogedde mu bubaka bwe mu message ye nga kikulaga nti ategeera bulungi Western Uganda oba Mbalala aba Uganda. The answer is maneya ne simanyi. So nze ndowooza nti ebigambo byenanga oba tubeere n'omwogezi omulala akola ku byansonga z'ebyobufuzi. I think you are overheating enanga. He simply told you nga force evunaanyizibwa ku order waliwo ebintu byebatagenda kukkiriza processions rally eziri mu open grounds zina kuba enclosed for purposes of security and order. Eri mu enclosed esigala eri rally weba mu town hall, it becomes a town hall meeting. Yeah, it becomes a meeting. It becomes a town hall meeting. Does Mr. Nanga think that NUP is recruiting police cadets? That they should be in a hall assembled and examined? This is a politician. This is a political party. Known world over that the method of mobilization, is public rallies. How do you want the public rally to be in America? Is Mr. Enanga thinking? Did he think about, did he listen, did he raise his antennas and think about what he was saying? What do you predict in Fort Portal today, given Enanga byayogedde? I believe that the people of Fort Portal will receive NUP delegation very well. There will be crowds, similar crowds, or bigger. They will remain orderly. Our opposition, they can be orderly. So it is not Enanga's duty to assume that ebikola tubivumira ebyo kwagala kwekalakasa tewali agenda kwekalakasa no. Buli kimu kijja kutambula nga kiteekwa okutambula era muteekwa okuleka basajja batambule nga bwe baagala. It is then that you give people choice to select between ebigambo bya gundi byayogera ne gundi byayogera ne gundi byayogera ne gundi byayogera ani ddala ayogera ebigambo ebitegeeza nti ategera Uganda bulungi. So I don't agree with Mr. Enanga that abatiise ate bwe munaakola bwe muti tujja kukola bwe tuti olwoba otandika okuba gwe kenyera tegobakumamu omuliro n'okubaleetera ekyoyooyo nti kitegeeza batulinda twekalakasa ne public ewulega nti kitegeeza batusuubira okuba n'okwekalakasa kwe tuba tuteekateeka. No. This is not kwekalakasa. These are just normal processions, very peaceful. Mubaleke batambule
baleke betolo eggwanga ifo 2012 ekyo kiwedde mu kitiikinge mubale n'ekiddako biggweyo you have President w'ekibiina kya National Unity. What next? Otherwise I don't agree with Mr. Nanga n'ebigambo bye. To me tambulira awo. Okay. Sir Simon, njagala kufuna ku feedback ku bantu abatugoberera bingi. The conversation is quite serious one ku social media, and I'll be looking at some of the comments people are putting forward here. Yeah, but maybe okudiramu ku bantu katono mu nteekateeka za Mwami Kyagulanyi leero ali Fort Portal, tumusubira okubeera e Kasese afterwards, then ku Lwokuna ajja kubeera Kabaale, ate ku Monday week ejja ajje ku Mayuge. I think I will join him in Mayuge. I want to join him on one of his rallies. I think I can join him in Mayuge. What are you going to do on his rally? To listen to him. He's a politician speaking out his manifesto. I am a voter waiting for who has the best manifesto to vote for president. Is there still a chance that Bobi Wine can win you again to his side? Why not? Because I don't follow individuals, I follow sense. If you speak things that... But you support the MK movement and Mr. Muhoozi Kainerugaba? In supporting the MK movement, Muhoozi has never tied my legs and hands to say... What message are you following in the MK movement? Come again? You said you follow message. What message is the MK movement putting forward that won your heart to their side? Peaceful transition. Oh my God. When has the MK movement... Now those are two different... Or even its leader ever said that is rooting for a peaceful transition? Totegera luzungu bwabandikaga nti awa aganti ffe bwe tunajja. Mr. Muhoozi says it very much. He says, so where is the peace in what he says? What? Where is the peace in the hour thing you're talking about? But he has talked about how we would work on Kampala. He has talked about how we would reform the NRM. He has talked about how we will handle the youth. Maybe you don't listen. You know when you are biased, you can't. Yes, my God, you are biased. You can't listen and understand him. Who is biased? One thing that Muhoozi presents before examining anything. So you're blackmailing me on set. Peaceful transition that you can tell Mr. Museveni to live, aware that he will be comfortable in Rakitura, Asoka to Yambe. Peaceful transition. You can compete against Museveni peacefully without kuvuma bino byetu kati lusome ebiri awo. Read ebiri awo. Ebivumo. So now what does it present? Kati obanga bwetyo bwetuvumibwa nga bivumo bwe bityo kati mbuulira, where do I get the confidence to say that maybe when these people come to government I'll be peaceful? Read through and tell me. Okay, I'm going to read through. Consequences jukiza abantu. Mayuge osubiza ogenda kubeerayo. I will follow critically to see whether you'll actually... It will be a Monday. Ne Monday ojja kuba ku Baba TV. Ganga muka reloaded. Monday. Oh yeah, Roned. Oba tugende tukolere Mayuge. That will be Ganga muka reloaded. Ganga muka reloaded. Wait for the new thing coming. Then after that ajja kugenda Busia ku Lwokubiri, ku Lwokusatu agende Mbale, then agende Soroti, agende Lira, agende Gulu, agende Luwero, amalize ne Arua nga 13 omwezi. I think I can join him here. Luwero is near. Luwero is nearer. I can join him in Luwero. Okay. Well, nga ngenda ku message wano. Sir Simon, would you therefore stand on TV this morning and credit Mr. Bobi Wine for traversing, at least based on his program, traversing the whole country, mobilizing the people towards the NUP cause? First, I want to credit him for the selection of places to visit. It's very representative. The selection. Oh. If you read it very well, it represents... Let's go through them. Mbarara, which region? For Ankoli. Fort Portal. Toro. Kasese. Rwenzori. Or Rwenzori. Kabale. Rwenzori still. Kabale. Chigezi. Uchiga world. Mayuge. Usoga. Busia. Bukedi. Mbale. Bugisu. Soroti. Teso.
Lira. That's Lango. Luwero. Uganda. Arua. West Nile. Wow. The entire country is covered. Eyo selection gye baakoze ekulaga nti baatuula ne bagirowoozaako. Tuyinza obutaba na resources zigenda buli district ya Uganda. But when we go like this will be representative of the mission. I want to applaud them on that. I want to thank them on that. I want to credit them. That selection of the 12 traditional regions of Uganda speaks volumes about them. And that's what they need. They don't need to lament about 2021. They now need to go to those places and prepare that in the next elections, they have numbers, they can get representation from those areas. I thank them that I am satisfied about the selection. Now what I'm not satisfied with is the message. Sagala kuchia kuogera ku TV kuno nti mwami Kyagulanyi, mwami Rubongoya n'abalala obubaka bubulamu. Waliwo ebintu bibiri. There is what we call speaking and talking. There is hearing and listening. We hear you. We hear. We want to listen to you. Tubawulira. Nitwagala okubawuliriza. Ka message ku mukisa gw'ofunye poliisi n'etakugaana kutambula. Wali gusiza ensonga. Ka message kabulamu. NUP, honestly, in good faith, ka message kakola ki? Kabulamu. Ate bwe mpudde omuntu ng'abuuza nti ye Muhoozi ayogera biki? Ebya Muhoozi ye yagamba ki? Nga mmanya nti oyo musiru muwutta. Bw'abanga Muhoozi bimulemye okwogera, gwe mukisa gwe gw'oteekwa okutwala ebyamulema okwogera gw'obyogera obeere beta. Ate bw'oyagala nga yabe nga ayogera ebisinga ebibyo, then why do we have you? Every time you have two people who agree all the time, then one of them is not necessary. Perfect. Kale kankuyitemu katono mu dakiika emu yokka tubeere nga tuwumbawumba enteekateeka olunaku olwaleero. Message zembadde musindika wano mpitirivu nnyo. Francis Samu agambye ate bw'anaatuuka mu campaign awe message ki, kubanga ekyamututte kirala kitegeeza poliisi yandimuziyiza bw'ali mu campaign. Ono n'agamba ye Dr. Seranyanza agambye nakoowa nesikuwa kalulu kange. Okay, kale waliwo amugambye ekyo. Ono agamba nalyoka I think nesikuwa kalulu kange. Then bwe tweyongerayo wano ono agambye Mubiru Henry Seranyanzi okay, kale bali wano bali mu mboozi ne Dr. Seranyanzi. They are pushing on with the conversation. Ono agamba ye I hope they are attracting Nyanzi to their party, not insulting her, because that's where we have gone wrong. Mayongwe Richard agambye, you thought this is part of the root cause which you should support. Okay. Ono wano nina agamba okay. Nyanza bayingi, which is okay. Yeah, they are having I want to pray that they attract her to their party, not insult her, because when you insult her, you drive her away. This is the mistake we have been making. Okay. Buli lunaku. Kale tugenda koma wano Sir Simon. I need to have your last word ku program y'olunaku olwaleero. What I want to promise our viewers, nti ganga muka olw'ebbalaza starting this Monday, 4th of September, is heavy, reloaded, old faces, new faces, fresh energy, the best ever, the blast. We are preparing it today and tomorrow. By Friday, take time again to wake up at 6 and wait for Uganda's leading current affairs show, Gangamuka, on Baba Television. Good morning. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya. Obaire oli kubona Gangamuka ku Baba TV.
TV obusoga bulayire. Ekiraku kikutuusa